Algeria versus the Sahel bloc, the border crisis that exposes bigger geopolitical battles. Ladies and gentlemen, welcome to the news of the day on Global L Television. Tensions are rising between Algeria and Mali after a Malian military drone was shot down by Algerian forces near their common border. While Algeria says the drone violated its airspace, Mali insists it was operating within its territory, setting the stage for a diplomatic standoff that could further strain relations between Algiers and the Sahel Alliance. Get details in the following report. Tensions have sharply escalated between Algeria and Mali following the downing of a Malian surveillance drone on March 31, 2025. Algerian authorities reported that the drone violated Algerian airspace near the border town of Tin Zawatin, penetrating approximately 2 kilometers before being intercepted by Algerian air defense systems. Contradicting this account, Mali's government asserted that the drone was operating within Malian territory and did not breach Algerian airspace. The distance between the point of loss of contact with the aircraft and the location of the wreckage is 441 meters. Both these points are situated within national territory. The last information transmitted by the drone concerned an encounter with high-profile terrorists who were planning actions. The aircraft fell vertically, which can probably only be explained by a hostile action caused by surface-to-air or air-to-air missile fire. Malian officials stated that the drone crashed about 9.5 kilometers south of the Algerian border, suggesting it was targeted over Malian soil. This decision is based on the following elements. The culpable silence of the Algerian regime regarding the Malian request and its refusal to cooperate confirmed the responsibility of this regime, which fired on the drone, causing its vertical fall. The precise trajectory data of the aircraft, recorded in the system, irrefutably prove that the aircraft never left the airspace of the Republic of Mali. Furthermore, the point of loss of contact with the drone and the location of the wreckage are both situated within Malian national territory. The absurdity of the argument of the violation of Algerian airspace by 2 kilometers, in other words, how could the drone's wreckage have ended up in Mali, 9.5 kilometers from the borderline, if the aircraft had actually violated Algerian airspace by 2 kilometers? The drone in question is believed to be part of the military equipment recently acquired by Mali to boost its fight against insurgent and separatist groups. This incident marks a serious escalation in the already fragile relations between Algeria and Mali, both of whom share a long and sensitive border in a region plagued by insecurity and armed groups. The recent rise in tensions between Algeria and the member countries of the Sahel Alliance states, that is Mali, Burkina Faso and Niger, marks a worrying turning point for the stability of West Africa. With the closure of its airspace, increased diplomatic isolation and the deterioration of security cooperation, this crisis paves the way for regional fragmentation with far-reaching consequences. Pauline Otu. Face à la gravité de cet acte d'agression inédit dans l'histoire des relations entre le Mali et l'Algérie, le gouvernement de la transition condamne avec la dernière rigueur cette action hostile, inamicale, condescendante des autorités algériennes. Face à ces déclarations et le rappel de ses ambassadeurs en Algérie, l'Algérie en retour décide de fermer son espace aérien à tout avion en provenance ou à destination du Mali. Cette rétorsion diplomatique entrave les flux logistiques, humanitaires et commerciaux dans la région. Des avions d'aide humanitaire, des missions diplomatiques et même des opérations de maintien de la paix sont désormais contraintes de revoir leur trajet, allongeant les délais et les coûts. Les corridors aériens entre le Maghreb et le Sahel, vitaux pour des zones enclavées comme le nord du Mali ou l'ouest du Niger, sont désormais coupés du reste du continent par le nord.
Cette crise diplomatique survient dans un contexte où la menace terroriste reste persistante dans la bande sahélo-saharienne. Depuis plusieurs années, la coordination entre les pays frontaliers contenait la progression des groupes armés, notamment dans les zones frontalières du Mali, du Niger et de l'Algérie. La rupture du dialogue affaiblit cette coopération. En rompant les canaux de renseignement et de coordination, la zone risque de devenir un terrain encore plus propice à l'expansion des groupes djihadistes et des trafics transnationaux. Les tensions entre les deux États se font ressentir depuis plusieurs mois déjà, alors que le Mali décriait une ingérence de la part de l'Algérie et un soutien voilé au terrorisme. Cet agissement prouve, si besoin en était, que le régime algérien parraine le terrorisme international. En effet, la destruction du drone a clairement pour effet, sinon pour but, d'entraver la neutralisation de groupes armés ayant revendiqué des actes terroristes. Le gouvernement de la transition, en cette triste circonstance, tout en rappelant la teneur de son communiqué numéro 64 du 25 janvier 2024 et celle de l'allocution du Mali lors de la 79e session de l'Assemblée générale des Nations unies, condamne l'attitude du régime algérien qui, en plus de servir de base arrière aux groupes terroristes, s'engage aujourd'hui dans la lutte armée pour perpétrer des agressions contre un État voisin en vue de protéger ses suppôts terroristes. Le rappel coordonné de leurs ambassadeurs à Alger en soutien au Mali après l'incident du trône abattu témoigne d'une solidarité affichée entre les trois États de l'AES, mais aussi d'un isolement diplomatique non négligeable. En coupant les ponts avec l'Algérie, ces régimes militaires prennent le risque de réduire davantage leur marge de manœuvre. And now, beyond the drone controversy, could international power games be fueling the crisis between Algeria and the Sahel states? We're talking about the recent visit of France's foreign minister to Algiers and the growing alliance between Mali, Niger, Burkina Faso and Russia may be reshaping the balance of power in the region and raising fresh concerns in North Africa. Let's watch. Diplomatic tensions between Algeria and the alliance of Sahel states, comprising Mali, Niger and Burkina Faso, are unfolding against a complex geopolitical backdrop marked by growing rivalries and shifting alliances in the region. Observers say the recent escalation, triggered by Algeria's downing of a Malian drone near the border town of Tinzaouatin, cannot be fully understood without looking at recent diplomatic developments involving key international players like France and Russia. Barely a week before the drone incident, France's foreign minister, Stéphane Séjourné, visited Algiers, seeking to rebuild strained ties with Algeria. That visit was seen by many as an attempt by Paris to reposition itself in North Africa at a time when its traditional influence in the Sahel is being openly challenged. In contrast, the AES countries have turned increasingly towards Russia politically, militarily, and economically, following their breakdown of relations with France. Just days before the drone controversy, military leaders from Mali, Niger, and Burkina Faso were in Moscow, where they sealed new security and cooperation agreements with Russian officials. Analysts believe these parallel diplomatic moves have deepened mistrust between Algeria and the AES bloc. Although Algeria has historically positioned itself as non-aligned and maintained ties with Russia, it has also expressed reservations about the AES military regimes and the radical distancing from Western powers. Some experts suggest Algeria perceives the AES shift towards Moscow, combined with their growing military assertiveness, as a potential threat along its southern borders. Meanwhile, the AES countries accuse Algeria of aligning itself even indirectly with French interest, particularly after the warm diplomatic gestures during the French minister's visit. As diplomatic rhetoric hardens on both sides, the recent tensions appear to go beyond a simple border incident. They reflect a deeper strategic rivalry playing out in the Sahel, one where Algeria, France,
Russia, and the AES are all repositioning themselves in an increasingly fragmented regional landscape. In Burkina Faso, cleanliness and environmental protection are the heart of the 2025 National Days of Patriotic Commitment and Citizen Participation. The minister, local residents and public services joined forces to clean up and reforest the Mogo-Naba Canal, a patriotic initiative symbolizing the commitment of the Burkinabe people to a healthy and sustainable living environment. Get details in this report compiled for us by our correspondent in Ouagadougou, Sarada Boni. Ce samedi 5 avril 2025, le canal Mogo-Naba, reliant les quartiers Sissin et Paglayiri à Ouagadougou, a été transformé en un chantier citoyen. Sous l'impulsion du ministère de la Justice et des Droits humains, des volontaires, des agents de la commune de Ouagadougou et de la garde pénitentiaire se sont mobilisés pour une vaste opération de salubrité et de reboisement. Une action qui s'inscrit dans le cadre des Journées nationales d'engagement patriotique et de participation citoyenne. Le ministre de la Justice en personne a dirigé les opérations, maniant la pelle et la brouette aux côtés des volontaires. Il a expliqué pourquoi le choix du canal Mogo-Naba. Il faut dire déjà que ce matin, nous sommes là, le ministère de la Justice et des Droits humains chargé des relations avec les institutions, en collaboration avec la commune de Ouagadougou, pour nettoyer le canal. Vous avez fait les photos avant, vous avez vu. Le canal est très insalubre. Les odeurs qui se dégagent de ce canal-là peuvent causer de graves maladies. Et tout ce que nous vivons comme maladie de la dengue et tout ça, bien entendu, ça vient de là-bas. Outre le nettoyage, cette opération a aussi une dimension écologique avec la plantation de plusieurs arbres, une manière de lutter contre l'érosion et d'embellir ce lieu. L'objectif, selon Monsieur le ministre, est de transformer cet endroit en un espace où il fera bon vivre, un lieu sain pour les riverains. Notre objectif à terme, avec la collaboration de la commune de Ouagadougou, c'est que nous rendons cet endroit sain, fréquentable, où l'on peut venir s'asseoir, prendre son thé et faire de la lecture. Contrairement à ce que vous voyez aujourd'hui, c'est notre objectif à terme. Le ministre a qualifié cette action de geste patriotique. L'acte que nous posons ce matin, c'est un acte patriotique. Parce que, patriotique pourquoi? Quand vous aimez votre pays, vous devez faire tout pour le défendre, vous devez faire tout pour le protéger, vous devez faire tout pour le préserver pour les générations à venir. Et en posant ce acte ce matin, nous voulons interpeller tout le monde sur le sens du patriotisme. Faire participer les riverains à l'assainissement du canal et mettre en place une brigade de veille sont entre autres des mesures qui seront mises en place pour assurer la propreté du canal selon Monsieur le ministre. La première mesure pour sauvegarder les lieux où nous ne trouvons pas à cette situation, c'est d'abord faire participer les riverains qui vont nettoyer. Ça va appeler à leur conscience. Deuxièmement, nous allons mettre une brigade de veille en collaboration avec la police municipale, avec un numéro vert que nous allons laisser ici. Si on attrape un homme ou une femme en train de jeter des ordures dans ces canaux-là encore, on va l'amener non seulement à les ramasser, mais on va l'amener dans un autre canal, il va nettoyer là-bas. Parmi les participants, Mahamadi Ouedraogo, connu sur les réseaux sociaux pour son engagement écologique, a également pris la parole. C'est parti d'une publication que nous avons faite sur les réseaux sociaux pour dire que notre rêve c'était de voir ce canal aménagé avec des palmiers de part et d'autre, une sorte de plage artificielle qui va commencer depuis Kouritenga jusqu'au barrage de Tanguay, et ça a été beaucoup relayé sur les réseaux sociaux. Le ministère en charge de la justice a apprécié l'idée et bon, le ministère a dit ok, en attendant de venir aménager tout ça, essayons de donner un coup de propriété. Essayons de nettoyer. Donc on m'a associé à l'activité et j'ai répondu avec beaucoup de plaisir parce que je suis très attaché à la question de l'environnement, à la question de la propriété. Quand c'est sale, ça nous expose tous à des maladies, à toutes sortes de maladies. Mais quand c'est propre, c'est nous tous qui respirons bien, c'est nous tous qui vivons bien et ça profite à tout le monde. Le canal Mogo-Naba, autrefois négligé, renaît aujourd'hui grâce à la mobilisation de tous. Une belle leçon de patriotisme et d'éco-citoyenneté.
That report by Sarah Dabone brings us to the end of this edition of the News of the Day on Global L Television. Thank you for watching. Stay glued to this channel for your daily dose of information and entertainment. Bye-bye.